In last lecture, we are discussed about the point that is nothing but in the last lecture, we consider two types of a data independence. First of all, we discuss about what is the data independence, logical data independence and physical data independence. That is the two types of a data independence. Data independence means what? We can change a particular level without affecting the higher level of it. Now, when we change the physical data or we change the physical level, that is nothing but the physical data independence. It does not affect the logical level or conceptual level. Okay, we can change the conceptual level. It does not affect the external view or external level, or in another word, user view of that particular database. Okay, now that is nothing but there are two types of data independence. After all, today we are discuss about structure of a DBMS. What is the structure of DBMS? Here we can see all the components related to that of the system structure of a database management system. Now here this part, we start with this particular representation, that is nothing but the disk storage. We mainly divide all these components, that is disk storage, this is the main component. Then storage manager, which handles the stored database. Then second one is nothing but the query processor, which helps to handle the query related to that of accessing or storing the particular data. Okay, and this above level which shows the external view. Now here we divide this particular data structure in case of three levels of a data abstraction. That is nothing but physical level. We can see this storage manager to this disk storage. We consider this level as a storage level. Okay, we can say physical level in case of a data abstraction. Now second level we consider query processing, and this particular representation we can consider this level as a conceptual level. Okay, the second part is represented as a conceptual level, and third part, that is this particular representation can shows the that is where we can see I will mark it, that is this part can show the level that is view level, or another words, that is we can say external level. This level can represent the conceptual level, and below this part we can say we consider it is as a physical level, that is nothing but the storage related representation. Okay, now all these things are considered under this structure of a database management system. Now we discuss each in details, that is what is that particular disk level, what is the file manager, under that storage manager, the task handled by the buffer manager and transaction manager. Now these managers are represent, or they have a corresponding task. When we consider the file manager, it is related to manage all the stored files on the disk storage, that is to accepting the file and storing the file into the disk storage. Okay, now buffer manager, buffer, it is one of the memory we store the temporary data. डेटा हा काय केला जातो या बफर मॅनेजर कडनं, किंवा बफर मेमरी जी असते त्यामध्ये टेम्पररी डेटा स्टोअर केला जातो. म्हणजे डेटा इथे कॉपी केला जाईल आणि इथनं डेटा काय होतो पुढे ऍक्सेस केला जातो किंवा पुढे सेंड केला जातो. ज्यावेळेस डेटा हा ट्रान्सफर होईल त्यानंतर बफर काय करतो, पुढचा डेटा त्या ठिकाणी पुन्हा ऍक्सेस करतं, स्टोअर करतं, पुन्हा तो डेटा पुढे फॉरवर्ड करतो. ही एक जी मेमरी आहे ही टेम्पररी मेमरी असते. टेम्पररी डेटा त्या ठिकाणी काय करून ठेवते, स्टोअर करून ठेवते. ट्रान्झॅक्शन मॅनेजर, इट इज रिलेटेड टू दॅट ऑफ द ट्रान्झॅक्शन. दॅट इज ट्रान्झॅक्शन इज नथिंग बट, आता ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय, आपण काहीतरी दिल्यानंतर आपण त्यामधल्या काहीतरी ऍक्सेस करतो किंवा काहीतरी घेत असतो, दॅट इज द ट्रान्झॅक्शन. ओके, इन दिस पर्टिक्युलर डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम वी कॅन स्टोअर द डेटा इन टू द डेटाबेस. फॉर दॅट पर्पज वी नीड टू पास द इन्फॉर्मेशन. आपण दिलेलं इनपुट हे डेटाबेसला स्टोअर करायचं, किंवा आपण दिलेल्या क्वेरीच्या करस्पॉन्डिंग एखादा इनपुट ऍक्सेस करायचं, किंवा एखादी क्वेरी त्याच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऍक्सेस करायची. ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये येतात. दॅट इज नथिंग बट द transaction, and this transaction is handled with the help of this transaction manager. That is the storage manager task with the help of this particular managers. Okay, now that when we consider the query processor, what happened during this particular query processor, we can have the component application program or object code, embedded DML pre-compiler, data manipulation compiler, data definition language compiler, and here query evaluation engine. Okay, we can consider all these points. Now after that, here we consider application interact, then application program, then query, and here we can see database scheme. And above this particular is nothing but the type of a user. Different users can work on this particular location. Okay, now we can see each in a particular detail. That is when we consider the query processor. Query processor, that is nothing but this particular part. Okay, we can consider this part as a query processor. What is this query processor? Now in this query processor, what happened, that is it interprets the request, that is queries received from the end user.
ओके. एंड युजर कडनं आलेल्या ज्या क्वेरीज असतील त्या काय करायच्या, रिसिव्ह करायच्या. नाउ दॅट क्वेरी कॅन कम्स व्हाया ऍप्लिकेशन प्रोग्राम into a particular instruction format. That is, it also executes the user request which is received from the data manipulation compiler. That is, query processor contains some other component, that is data manipulation compiler, data definition language interpreter, embedded data manipulation language pre-compiler, and next is nothing but the query optimizer. Now first of all we need to consider what is that query processor. Query म्हणजे काय असते, आपण त्या कंपायलरला किंवा त्या पर्टिक्युलर डेटाबेस कडनं काही डेटा ऍक्सेस करायचा आहे. दॅट इज हिअर आय विल गिव्ह यू वन एक्झाम्पल. दॅट इज वी वॉन्ट टू ऍक्सेस द स्टुडंट इन्फॉर्मेशन हुज रोल नंबर इज 4. ओके. ज्या विद्यार्थ्याचा रोल नंबर 4 आहे अशा विद्यार्थ्याची इन्फॉर्मेशन ऍक्सेस करायची. ओके. किंवा इन सिम्पल वर्ड्स, तुम्ही गुगलवरती सर्च इंजिन, गुगल सर्च इंजिन सगळ्यांना माहिती आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला जर काही सर्च करायचं असेल तर तुम्ही काय करता, त्या सर्च इंजिन मध्ये त्या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये तुमची माहिती टाकता. थोडक्यात तुम्हाला या ठिकाणी डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम, ओके, व्हॉट इज डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम असं तुम्ही क्वेश्चन तिथे जर टाकलं तर त्याच्या रिलेटेड सर्च रिझल्ट तुम्हाला रिटर्न दिले जातात. नाउ our query is what is database management system is our query, and this query is assigned, or this query is added into that particular search engine. Now this is the application via you can enter your search query. गुगल सर्च हे एक ऍप्लिकेशन आहे ज्याच्या मार्फत तुम्ही काय करता, तुमची क्वेरी त्यामध्ये देता. ही क्वेरी कुठे पास होते, त्या पर्टिक्युलर क्वेरी प्रोसेसरला पास केली जाते. क्वेरी प्रोसेसर काय करेल, तुमचं टेक्स्ट ऍक्सेस करेल, रिसिव्ह करेल, आणि त्याच्यानुसार त्याची जी काही रिक्वेस्ट आलेली आहे त्यानुसार ते रिझल्ट आपल्याला कुठून मिळतात, ते रिझल्ट तो काय करतो, हे बाकीचे जे पुढचे कॉम्पोनंट्स आहेत त्या कॉम्पोनंट मधनं तो रिझल्ट काय करणार, तो फाइंड आउट करणार. दॅट इज अ क्वेरी प्रोसेस, दॅट इट ऍक्सेप्ट द युजर क्वेरी, प्रोसेस इट, अँड ट्रान्सफर टू द अदर कॉम्पोनंट्स. मग त्याचे दुसरे कॉम्पोनंट कोण आहे, एक डेटा मॅनिप्युलेशन कंपायलर आहे. नाउ व्हॉट इज द टास्क ऑफ दिस डीएमएल कंपायलर, दॅट इज इट प्रोसेस द डीएमएल स्टेटमेंट, data manipulation statement प्रोसेस करणार, and it will convert into the low level instruction. जसं हाय लेवल इन्स्ट्रक्शन कम्प्युटर सिस्टीम अंडरस्टूड करू शकत नाही. नो, फॉर दॅट पर्पज इट नीड्स टू कन्वर्ट इन टू द लो लेवल फॉर्मॅट, दॅट इज मशीन लँग्वेज, सो दॅट दे कॅन बी एक्झिक्युटेड. ते कम्प्युटरला अंडरस्टँड होईल किंवा त्या ठिकाणी त्या मशीनला अंडरस्टूड होईल अशा लँग्वेज मध्ये तुमची जी काही लँग्वेज असेल किंवा तुमची जी क्वेरी असेल ती ट्रान्सलेट केली जाते विथ द हेल्प ऑफ दिस कंपायलर. ओके. Then next thing, data definition interpreter. Now it process the DDL statement, data definition language statement. इथे process होणार. Now into a set of table containing the metadata, that is data about a data. That is, we can consider maximum information is stored into that particular database. But we need to consider some few information among them. That is, we access limited information from that data warehouse, that is the data about data. Okay. Now embedded data manipulation language pre-compiler handles, that is it processes the DML statements embedded in an application program into a procedural calls, and after that, that is query optimizer, it optimize your statement. तुम्ही जी query पास केली, तुम्ही जे statement त्या ठिकाणी पास केलं, that is it executes the instruction generated by DML compiler. ओके. तुमचं जे क्वेरी स्टेटमेंट आहे ते ऑप्टिमाइज फॉर्मॅट मध्ये घेतलं जाईल आणि डीएमएल कंपायलर कडनं त्या ठिकाणी ते इन्स्ट्रक्शन ऍक्सेस करून ती ऑप्टिमाइज करून त्याला काय केलं जातं, त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट करण्यासाठी अलाउ केलं जातं. दॅट इज द पार्ट ऑफ दॅट क्वेरी प्रोसेसर. दॅट इज वी कॅन कन्सिडर दिस, दिस इज नथिंग बट द query. All these things are comes under this query processor. That is, here is nothing but a query processor. Okay. हा पार्ट त्या ठिकाणी तुमची आलेली क्वेरी कुठनं येणार आहे, ह्या युजर कडनं येणार आहे विथ द हेल्प ऑफ दिस नाईव्ह युजर और ऍप्लिकेशन प्रोग्राम और सफिस्टिकेटेड युजर और दिस पर्टिक्युलर डेटाबेस. यांच्याकडनं ती क्वेरी काय झालेली असते, या ठिकाणी पास झालेली असते विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग, हिअर वी कन्सिडर द नेक्स्ट component, that is the storage manager. We can say this is nothing but our storage manager in that particular database. Okay. This storage manager, these below components are comes under that storage manager. Now what task is handled with the help of this particular storage manager? That is, it is a program that provides an interface between the data stored in the database. Okay. Secondary diskला जो data stored झालेला आहे तिथे, आणि ज्या क्वेरी रिसीव्ह होत आहेत, क्वेरी कुणाकडे रिसीव्ह होतील, आता पहिले डायरेक्ट डेटाबेस कडे क्वेरी येत आहेत का, नाही. क्वेरी कोणाकडे रिसीव्ह होणार आहे, तुमच्या ह्या प्रोसेसर कडे क्वेरी रिसीव्ह होते विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर कॉम्पोनंट्स, अँड देन दॅट क्वेरीज आर इंटरॅक्ट विथ द स्टोरेज मॅनेजर. नाउ वी कॅन सी that particular storage manager try to handle that particular queries related to the given database. Okay. Now it also known
ॲज अ डेटाबेस कंट्रोल सिस्टीम. त्यालाच काय म्हटलं जातं, त्या स्टोरेज मॅनेजरला डेटाबेस कंट्रोल सिस्टीम म्हटलं जातं. नाउ इट मेंटेन the consistency and integrity of database by applying the constraint and executes the data control language statement, DCL, in the sense data control language statement. Now those statements are nothing but particular, it is one of the language which contains the instructions to control the data accessing. तो डेटा ऍक्सेस करण्यासाठी किंवा तो डेटा स्टोअर करायचा असेल, स्टोअर करण्यासाठी क्वेरी असेल, तर त्याच्यासाठी ही लँग्वेज DCL लँग्वेज वापरली जाते, ज्याच्यामध्ये कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स काय केले जातात, ऍड केले जातात. नाउ दिस DCL लँग्वेज इज हँडल विथ द हेल्प ऑफ द storage manager. Now it is responsible for updating, storing, deleting and retrieving the data in the corresponding database. तुमचा डेटाबेस मधला डेटा अपडेट करायचा असेल, तिथे नवीन डेटा तुम्हाला ऍड करायचा असेल, किंवा एक्झिस्टिंग डेटा डिलीट करायचा असेल, किंवा असलेला डेटा तुम्हाला तिथला रिट्राईव्ह करायचा, ऍक्सेस करायचं, अशा वेळेस या ठिकाणी हा डेटा स्टोरेज मॅनेजर काय करतो, त्या ठिकाणी ही DCL लँग्वेज थ्रू हे ऑपरेशन्स त्या ठिकाणी परफॉर्म करत असतो. ओके, नाउ इट कंटेन्स सम ऑफ द कंपोनेंट्स, दॅट इज ऑथरायझेशन मॅनेजर. व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस ऑथरायझेशन मॅनेजर? दॅट इज इट इन्शोर्स रोल बेस्ड ऍक्सेस कंट्रोल. ऑथरायझेशन मॅनेजरचं काम काय असतं, रोल नुसार त्या ठिकाणी ऍक्सेस देण्याचं काम हा करतो. म्हणजे मी ऍडमिन आहे, तर मला ऍक्सेस कोणत्या डेटाबेसचा असायला पाहिजे. एखादा युजर असेल, थर्ड पार्टी युजर असेल, त्याला कुठला डेटाबेस ऍक्सेस करण्यासाठी परमिशन दिलेली असेल. जसं मी तुम्हाला मागच्या वेळेस एक्झाम्पल दिलं होतं बँकिंग सिस्टीमचं, बरोबर. अकाउंटंटला त्या ठिकाणी तुमचा कुठला डेटा ऍक्सेस करण्याची परमिशन आहे, लोन ऑफिसरला जो डेटा कुठला डेटा ऍक्सेस करण्याची परमिशन द्यायची, किंवा अग्री ऑफिसरला त्या ठिकाणी कुठला डिटेल्स, तुमच्या अकाउंटच्या डिटेल्स ऍक्सेस करण्याची परमिशन द्यायची. अशा पद्धतीच्या परमिशन्स डिवाइड केलेल्या असतील, आणि त्या परमिशन्स प्रॉपरली व्हॅलिडेट होत आहेत का, त्यानुसार डेटा त्यांना ऍक्सेस होतोय का, त्याचं आयडेंटिफिकेशन करण्याचं काम ह्या ऑथरायझेशन मॅनेजरचं असतं. नाउ इट चेक्स वेदर द पर्टिक्युलर पर्सन इज प्रिव्हिलेज टू परफॉर्म अ रिक्वेस्टेड ऑपरेशन ऑर नॉट. त्यांनी ऍक्सेस केलेली इन्फॉर्मेशन त्याला असाइन केलेली आहे किंवा नाही, बरोबर. तुम्ही FYच्या क्लासमध्येच मीटिंग अटेंड करू शकता. Now you are accessible this meeting, okay. You are not accessible into the second year meeting because there is no authority to you at that particular location, okay. That is nothing but the that is authorization manager, okay. Next thing is nothing but integrity manager. Now in case of the integrity manager, it checks the integrity constraint when a database is modified. डेटा जेव्हा मॉडिफाय होतो, इंटिग्रिटी मेंटेन करायची किंवा इंटिग्रिटी कन्स्टंट मेंटेन करायची, म्हणजे काय करायचंय, समजा एखाद्या अकाउंट मधनं तुम्ही 50 किंवा 100 रुपये काय केले, विड्रॉ केले, आणि दुसऱ्या अकाउंट मध्ये ते ऍड केले. इनिशियली पहिल्या अकाउंट मध्ये 1000 रुपये बॅलन्स आहे, दुसऱ्या अकाउंट मध्ये 2000 एवढा बॅलन्स आहे, बरोबर. तर काय केलं, पहिल्या अकाउंट मधले 100 तुम्ही ट्रान्सफर केले दुसऱ्या अकाउंट मध्ये. म्हणजे पहिल्या अकाउंट मध्ये बॅलन्स किती व्हायला पाहिजे, आता 100 वजा झाल्यानंतर 900 रुपये बॅलन्स व्हायला पाहिजे, आणि दुसऱ्या अकाउंट मध्ये तो बॅलन्स किती यायला पाहिजे, 2100 एवढा बॅलन्स त्या ठिकाणी यायला पाहिजे. दॅट इज द इंटिग्रिटी, ओके. तुम्ही इथनं 100 मायनस केले, इथे तुमचे 900 झाले, आणि दुसऱ्या अकाउंट मध्ये ते ऍड झालेच नाही, तिथे 2000 राहिले. दॅट इज व्हायोलेशन ऑफ इंटिग्रिटी. इंटिग्रिटी मॅनेजर हँडल दिस पर्टिक्युलर सिच्युएशन, ओके. म्हणजे जो डेटाबेस त्या ठिकाणी कन्सिस्टंट स्टेट मध्ये ठेवायचा असेल, तर इंटिग्रिटी मॅनेजर थ्रू काय केलं जातं, ती कन्सिस्टन्सी त्या ठिकाणी मेंटेन केली जाते, इंटिग्रिटी त्या ठिकाणी मेंटेन केली जाते. नाउ नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट द ट्रान्झॅक्शन मॅनेजर. दॅट इज ट्रान्समिशन ऑफ अ क्वेरी, that is accessing or retrieving, or we can say story, sending data to the storage, receiving data from other person. These transactions will handle with the help of this transaction manager. It controls the concurrent access by performing the operations in a scheduled way that it receives the transaction, okay. तुम्ही त्या ठिकाणी सिंगल डेटाबेस मल्टिपल युजर कडनं हँडल होत असतो. दॅट इज only one database, but it can be accessed by multiple persons. Account for one person can be accessed at a time by cashier also, by agri officer also, by loan officer also, okay. That is the concurrency. Now this concurrency will be handled with the help of this transaction manager. Thus it ensures that the database remains in the consistent. मी आता जे एक्झाम्पल दिला अकाउंट बॅलन्स, दॅट इज अ कन्सिस्टन्सी. 100 कमी झाले, इकडे 100 ऍड झाले, डेटाबेस कन्सिस्टंट राहिला. जेवढा बॅलन्स होता 3000 बॅलन्स होता, 3000 दोन्हीकडे दोन्हींचा कंबाईन केल्यानंतर तो मेंटेन राहिला, ओके. दॅट इज द कन्सिस्टन्सी. दिस कन्सिस्टन्सी इज हँडल्ड विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन मॅनेजर, ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट
File manager. File manager is comes under that particular storage device. Now, in this particular file manager, it manages the file space and the data structure used to represent the information in the database. Okay, जो डेटाबेस मध्ये डेटा स्टोर झालेला आहे ती इन्फॉर्मेशन मेंटेन करण्याचं काम ह्या फाईल मॅनेजरचं असतं. Now one more thing is nothing but the buffer manager which is responsible for the cache memory. टेम्पररी मी जसं सांगितलं ना, टेम्पररी डेटा त्या ठिकाणी स्टोर असतो. ट्रान्सफर ऑफ द डेटा बिटवीन सेकंडरी स्टोरेज अँड द मेन मेमरी. दोघांमध्ये डेटा ट्रान्समिशनचं काम जेव्हा स्टार्ट असेल त्यावेळेस बफर मेमरी त्या ठिकाणी वापरली जाते किंवा बफर मॅनेजर त्या ठिकाणी युज होत असतो. म्हणजे सेकंडरीचा डेटा बफरला स्टोर होईल आणि बफर मधनं तो मेन मेमरीला पास होतो. जेव्हा मेन मेमरीला गरज पडेल तो बफर मधनं ऍक्सेस करते आणि मेन मेमरीचा डेटा किंवा तिथलं प्रोसेसिंग कम्प्लीट झालं, मेन मेमरी काय करते त्याला बफर मध्ये ऍड करते आणि बफर मधनं तो डेटा आपण सेव्ह केल्यानंतर सेकंडरी डिस्कला काय होतो, ऍड होत असतो. अशा पद्धतीचं ट्रान्समिशन त्या ठिकाणी त्या बफर मॅनेजरचं चालू असतं. Now, third point is nothing but the disk storage in that particular structure. That is, it contains the components, that is the data files, store the data, related data in that particular data file. The data dictionary contains the information, that is contains the information about structure of any database object. कुठलाही ऑब्जेक्ट असेल, आपण टेबल बनवताना नेम ऑफ द स्टुडंट असं पूर्ण टेबलला नाव देत नाही, फक्त नेम म्हणतो, बरोबर. मग त्याच्यात कुठला डेटा स्टोर्ड आहे, कुठल्या टाईपचा डेटा स्टोर्ड आहे. ओके, दिस इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अनदर डिक्शनरी. दॅट डिक्शनरी इज नथिंग बट द डेटा डिक्शनरी. जसे आपण इंग्लिश वर्डची डिक्शनरी कन्सिडर करतो, सेम त्या पद्धतीने डेटाबेस साठी एक डिक्शनरी या ठिकाणी क्रिएट केली जाते. त्या डिक्शनरीला त्या ठिकाणी काय म्हटलं जातं, डेटा डिक्शनरी म्हटलं जातं. नाउ इट इज द रिपॉझिटरी ऑफ information that governs the metadata. Okay, and last thing is nothing but the indices which provide the faster retrieval of the data item. With the help of index, we can access data fastly. Okay, that is all about the structure of a database management system. हे जे डेटाबेस हे जे स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रक्चरच्या करस्पॉन्डिंग ते सगळे पॉइंट्स त्या ठिकाणी कन्सिडर केले जातात. Now next thing or next point, we are need to discuss these different types of users. Okay, this is the big point, so I can't add into this structure. We consider the types of users in next lecture. That is, today we only consider about the structure of this particular DBMS. Okay, now today we can stop here.